Lorenzo is now 19 months old and he's like any other toddler. He's happy most of the time. He's cheeky, naughty, silly. When I think back 19 months ago to his diagnosis, it was definitely the hardest day of my life then. We felt like we were given such a grim outlook on what his life would be like, and there just wasn't enough information. And of course we went online to find out more, which they tell you not to do, but it's so hard not to. And I can tell you now that's so far from our reality and so different to what Lorenzo is like. He is the happiest little boy and so determined to do everything that any other toddler would do. Lorenzo loves music and dancing. He loves anything to do with water, so swimming, playing in water. He loves his siblings so much, and he tries to copy them all the time and would love to be running around with them, and I know once he starts moving that we won't be able to catch him. He also brings so much love to our family and has changed us all so much for the better, and we just feel so determined to really put the best effort into giving him the best life we can. I think if I could go back now to tell myself something 19 months ago, it would be that you're going to be fine and you will be happy again, and also that you will feel so lucky to have this amazing little boy, because he's just going to blow your mind. And I think new diagnosis advice would be just feel what you need to feel, but then get ready, because your child is just going to make you so proud and they're going to amaze you, and you're just going to be so happy and so in love with this little person who is the strongest person you know. Lorenzo is amazing, and even though I wish he didn't have Prader-Willi, I wouldn't change him for the world, because he's just perfect. I really felt so alone when I received his diagnosis, and so disconnected from my family and friends. I just felt like no one really understood what we were going through. And at that time, I was so lucky to find the Prader-Willi syndrome community and be able to connect to some of those mothers and find so much support and love, and it's really helped us get to where we are today. We have a great support team and a great community around us now, and we're involved in physiotherapy, speech therapy, exercise physiology, occupational therapy, just to name a few. And Lorenzo exceeds all our expectations in all of his therapies.ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงนะคะที่ได้รู้ว่าน้องเป็นโรคนี้ต้องขอพูดถึงวันแรกเลยดีกว่าค่ะที่ตัวแม่คลอดน้องออกมาก็คือน้องหลับผิดปกติไม่ร้องไม่ดูดไม่กลืนไม่เข้าเต้าไม่เอาจุกไม่สามารถดื่มนมได้เลยค่ะแม้แต่สลิงที่หยอดให้น้องดูดเนี่ยก็คือน้องไม่กลืนหมอก็เลยต้องใส่สายอาหารเข้าไปอะค่ะแล้วทีนี้เราก็รอผลแลบแบบเจาะเลือดเจาะน้ำไขสันหลังเจาะตรวจเยอะมากเลยค่ะก็ยังหาสาเหตุไม่เจอจนน้องนอนโรงพยาบาลได้18 วันนะคะแล้วหมอให้กลับบ้านตัวแม่ก็ยังไม่รู้อะค่ะแล้วพอวันที่หมอนัดฟังผลก็หมอก็แจ้งมาเกี่ยวกับโรคนี้หาแนวทางในการเลี้ยงน้องการพัฒนาการของน้องนะคะของแม่ก็จะนวดช่วงแรกๆก็ตอนที่น้องยังดูดไม่เก่งก็จะไม่ให้น้องใส่สายอาหารค่ะสู้ค่ะก็เลยแบบนวดกระตุ้นปากน้องทุกมื้อก่อนน้องกินดูแค่ว่าน้องไม่เหนื่อยค่ะนวด Ba. Ba. เติมน้ำไหม เพื่อนเราเติมมากำลังหัวเราะเลย
หัวเราะ ค่ะก็อยากให้กำลังใจนะคะ ครอบครัวที่มีลูกเป็นโรค Prader-Willi เนี่ยค่ะ ก็อยากให้พ่อแม่สู้นะคะ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน แล้วก็ตัดปัญหาเรื่องความเครียดมาเป็นตั้งสติดีกว่าค่ะว่าจะทำให้ลูกเราแบบมีพัฒนาการยังไง ให้เขาใช้ชีวิตอยู่กับสังคมยังไงให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ดีกว่าค่ะโฟกัสไปที่ความน่ารักของน้องดีกว่าค่ะ เราจะได้ไม่เครียดแล้วก็มีพลังสู้ในทุกๆวันนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ Assalamualaikum, saya Oki, saya dari Indonesia. Saya memiliki anak yang keempat dengan Prader-Willi syndrome. Masa kehamilan, saya merasakan tendangan Sulaiman tidak terlalu kuat, tidak seperti bayi-bayi saya yang sebelumnya. Kemudian ketika melahirkan, Sulaiman hampir tidak menangis. Saya tidak mendengar Sulaiman menangis, saya hanya mendengar sedikit saja rintihan suaranya. Dan dia terlihat sangat lemah, fluffy baby, dia terlihat sangat lemah. Kemudian dokter membawanya, memisahkan dari saya menuju ke ruang khusus atau kita menyebutnya NICU selama 2 minggu di sana. Kenapa? Karena Sulaiman harus diperiksa oleh berbagai macam dokter yang sangat banyak dari atas kepala sampai ke kaki. Diperiksa jantung, paru, darah juga, semua dokter metabolik, nutrisi, dokter endokrin, urologi semuanya datang untuk memeriksa Sulaiman. Dan kami juga masih belum menemukan penyakitnya apa. Di bulan kedua, Sulaiman berumur 2 bulan, Sulaiman sudah menjalankan fisioterapi, latihan agar otot-ototnya semakin kuat. Di bulan keempat, Sulaiman berumur 4 bulan, alhamdulillah kami menemukan diagnosanya adalah Prader-Willi syndrome. Dari situ saya mulai banyak baca, belajar, menonton video-video, saya pelajari apa-apa yang mereka lakukan, terapi apa yang dilakukan, dan saya fokus kepada kisah sukses. Sukses story dari orang-orang tua yang berhasil menemani anak-anak dengan Prader-Willi, sehingga dari situ muncul harapan dan semangat dari saya untuk menjalankan pengobatan terapi terbaik untuk Sulaiman. Setelah mengetahui kelainan genetiknya apa, sehingga saya paham apa yang harus saya lakukan dan bertemu dengan tim dokter, karena dokternya tidak satu tapi bertemu dengan banyak dokter. Umur Sulaiman ke-6 bulan, Sulaiman sudah mendapatkan growth hormone, di mana growth hormone ini sangat penting untuk anak-anak Prader-Willi syndrome, yang nantinya salah satu fungsinya adalah dia akan terus bertumbuh dengan baik dan dia tidak terlalu gemuk, karena salah satu musuh terbesar dari Prader-Willi syndrome adalah makan yang terus-menerus. Kemudian pada usia yang ke-9 bulan, Sulaiman sudah mulai menggunakan CPAP untuk membantunya dalam bernafas. Karena Sulaiman ada sleep apnea atau sleep apnea, ada henti napas dalam 1 jam ketika dia tidur, atau ada gangguan napas yang napasnya dangkal, sehingga dia harus menggunakan CPAP untuk membantunya bernafas. Di usia 9 bulan pula, Sulaiman sudah mendapatkan terapi wicara. Begitulah terapi-terapi yang dilakukan oleh Sulaiman atas petunjuk dari dokter. Yang saya lakukan adalah saya sedih betul. Di 7 hari pertama saya menangis setiap hari. Sedih karena shock, terkejut menerima kabar ini. Dan langkah berikutnya adalah saya belajar betul-betul. Saya mencari tahu komunitas-komunitas, saya mencari tahu jurnal, artikel yang bisa saya baca, video yang bisa saya lihat, untuk saya belajar apa sesungguhnya Prader-Willi syndrome dan treatment apa yang bisa saya lakukan sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik untuk Sulaiman. Alhamdulillah dengan adanya komunitas yang saya ikuti dan dengan adanya tim dokter yang luar biasa, maka insya Allah sekarang yang saya lakukan adalah menjalani hari dengan Sulaiman dengan penuh semangat, penuh keyakinan, sangat optimis. Insya Allah anak-anak dengan Prader-Willi syndrome, kalau Allah bimbing kita supaya kita bisa menemaninya dengan baik, disiplin untuk makannya misalnya, untuk menjaganya, insya Allah dia bisa tumbuh jadi anak yang baik, insya Allah anak yang mandiri, insya Allah. Yang saya lakukan adalah saya banyak bersyukur kepada Allah, karena saya banyak melihat di bawah masih banyak anak-anak lain yang kondisinya, keadaannya lebih susah, lebih memprihatinkan. Maka sebagai orang tua dengan anak Prader-Willi syndrome, saya semangat untuk belajar, untuk mengetahui semua tentang Prader-Willi syndrome. Kedua, saya fokus dengan kisah-kisah sukses sehingga saya punya semangat, prasangka baik kepada Tuhan, kepada Allah,
Saya semangat untuk tiap hari melihat perkembangan Sulaiman, dan saya bersyukur kepada Allah atas progres yang didapatkan olehnya, dan mudah-mudahan insya Allah berikan yang terbaik untuk Sulaiman dan seluruh anak-anak Prader-Willi dimanapun berada. Asalkan ibunya semangat, orang tuanya semangat, orang tuanya kuat, insya Allah anak-anak kita pun akan kuat, insya Allah. Hi, my name is Hannah and I am mum to Tommy, who is almost 2.5 and was diagnosed with Prader-Willi syndrome when he was 3 weeks old. At 48 hours, a paediatrician came to see us on the maternity ward, and he just sort of announced that he was there because he'd been asked to come and check the baby's tone, the baby's hands, and there was a comment around, I can't actually remember if it was that he had undescended testes or a very small scrotum. So it was, I can't remember those details, but I do remember the fact that this paediatrician came in and we had no prior warning of somebody coming in that they were going to look at these things. So that wasn't cool, to not have been informed beforehand, because naturally I worried straight away. And got on Google, as you do, which you shouldn't do, but everybody does, and I typed in low muscle tone, undescended testes, and Prader-Willi syndrome did come up. And I had previously worked in a children's hospital, and I had a little bit of knowledge of Prader-Willi syndrome, so I already felt like when I looked at images of children with Prader-Willi on my phone that I could see a resemblance between Tommy and these kids. And I uttered the words, well, if there's something wrong, we need to know what it is, because we need to start doing whatever it is to be able to help him. Yeah, we had to wait for these results, genetic testing results, to come back, and they were going to take about a week. And when the paediatrician did talk to us, one of the things he mentioned that they were going to test for was Prader-Willi syndrome. I think I knew that that's what it was, but you don't want to go there, but you do go there, but yeah. So when Tommy was 3 weeks old, the paediatrician told us that the results had come back and that Tommy did have Prader-Willi syndrome, and he actually delivered the news, which is must be one of the hardest parts of their jobs, really beautifully. He sat with us in our room. He didn't bombard us with heaps of information, and even when we said, is there more information, he was really careful to sort of say, there is information out there about Prader-Willi syndrome, but you need to remember that when you read things, you're going to read about everything that comes with Prader-Willi syndrome, but that is not specific to your child. So you need to, at the moment, this first part of Tommy's life, you just need to focus on feeding him and loving him and helping him to grow. And so that is really what we did for that first part. I didn't go down the track of reading a lot of stuff about Prader-Willi, we just sort of focused on loving Tommy and making sure he was fed and helping him to grow. So he was NG tube fed for 4.5 months. I think we adjusted quite well in terms of the news of being told that we had a child with Prader-Willi syndrome. I had worked for 5 years in a children's hospital, so I had worked with lots of kids with all kinds of things. So it wasn't really that strange to me. It was just kind of like, oh yeah, okay, because I had experienced lots of beautiful children who all had a huge range of complex issues, but they were just who they were. They weren't their diagnosis, if that makes sense. Growth hormone in New Zealand, you're eligible from 6 months,
So Tommy started growth hormone at 9 months, and I think a big part of that was because we live in a small town. There aren't all of the different types of doctors in our town, so people come from Auckland for the clinics, so for endocrinology. So the people that do the growth hormone, they come every 3 months. And so I think the communication between different disciplines isn't that great, or different DHBs. So we had to really push to get that started. It was kind of like there was a piece of that puzzle missing, in terms of we didn't have everybody in the same room saying, okay, cool, this is what needs to happen for your child. But yeah, I guess that is one frustrating part of the system, and is that you aren't just mum and dad, you are also constantly advocating for your child.